Labą dieną. Šiandien Aljanso viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse susitikome su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu aptarti paskutinių pasirengimo ir sprendimų derinimo detalių. Lietuvos siekis nuo pat pradžių, kad Vilniaus viršūnių susitikimas pasižymėtų ne diskusijomis, o visam Aljansui būtinais sprendimais. Saugumo situacija Europoje ir mūsų kaiminystėje nepalieka erdvės trypčioti, vietoje turime žengti į priekį ryžtingų ir sparčių tempų. Rytoj čia Vilniuje susirinks viso Aljanso vadovai, kai kurie iš jų atvyks jau šį vakarą. Pirmąsyk, kaip visateisė NATO narė, vadovų susitikime dalyvaus Suomija. Tikiuosi proveržio ir dėl Švedijos. Su viltimi laukiu trišalio susitikimo dar šiandien vakare. Tai, kad susitinkame agresoriaus pašonėje, siunčia tvirtą mūsų vienybės ir ryžto signalą. Esame vieningi ir ginsime kiekvieną Aljanso centimetrą. Mūsų vienybė ir ryžtas turi atsispindėti ne tik deklaracijose, bet ir sprendimuose, kuriuos čia Vilniuje priimsime per artimiausias dienas. Sąjungininkų dėka NATO suvažiavimo metu Vilnius bus viena saugiausių vietų Europoje, tiek ore, tiek iš jūros pusės, tiek sausumoje. Tokie saugus norime jaustis visada ir to sieksime, nes esame priešakinė NATO linija. Saugumo situacija regione komplikuojasi, atsiranda naujų faktorių, į kuriuos privalome atsižvelgti. Wagner samdinių grupuotės potencialus persikėlimas į mūsų kaiminystę, branduolinio ginklo dislokavimas Baltarusijoje, visa tai signalizuoja apie būtinybę stiprinti atgrasymą ir priešakinę gynybą. Vokietijos lyderystė ir pasižadėjimas Lietuvoje nuolat dislokuoti brigadą yra puikus pavyzdys atliepintis saugumo situaciją regione. Rytinio NATO flango saugumas turėtų būti ne viso Aljanso prioritetas, todėl turime sparčiai gyveninti sprendimus priimtus Madride dėl priešakinės gynybos ir Vilniuje patvirtinti naujus gynybos planus. Tai yra geriausia atgrasimo priemonė. Turime sutarti ir toliau stiprėti kartu. Sąjungininkų vienybės įrodymas pasiryžimas skirti mažiausiai 2 procentus bendrojo vidaus produkto gynybai. Negalime palikti Rusijai nė mažiausios dingsties ryžtis mūsų vienybės ir atsako išbandymui. Viena svarbiausių temų šių viršūnių susitikimo darbotvarkėje – Ukraina. Visi suprantame, kad tik jos pergalė sugrąžins saugumą ir stabilumą į Europą. Sąjungininkams reikia susitarti dėl tolesnio Ukrainos karinio rėmimo iki visiško teritorijų atsiėmimo. Suprantame ir tai, kad Ukraina turi pilnai integruotis į transatlantinio saugumo struktūras ir tapti NATO nare. Pažadų kartojimo metas baigėsi. Atėjo laikas sutarti aiškų planą, kaip tą pasieksime. Mes neturime kito kelio, tik sutarti ir nusiųsti stiprų signalą Ukrainai. Narystės perspektyva yra nepaprastai svarbi šaliai, jau beveik 1,5 metų herojiškai kovojančiai su Rusijos monstru. Vilnius turi būti ta vieta, iš kurios geros žinios pasieks ukrainiečių tautą. Nepamirškime, kad NATO galingiausias gynybos aljansas pasaulyje. Esame stiprūs karinė prasme ir prireikus ginsimės nuo bet kokios agresijos. Kartu esame stiprūs savo vertybėmis, vienybę ir solidarumu. Visi priešiški bandymai mus skaldyti ir kiršinti sudužo į šipulius. Nepaisant visų iššūkių esame labiau susitelkę ir stipresni nei bet kada. Lietuvai yra didelė garbė priimti sąjungininkus savo 700 metų jubiliejų švenčiančiame Vilniuje. Tikiu, kad sostinės susitikimas taps vienybės, ryžto ir stiprybės susitikimu. Ačiū. President Nauseda, dear Gitanas, thank you so much for the warm welcome, and let me also thank the government of Lithuania and the people of Lithuania for hosting the upcoming summit here in Vilnius. This week at the NATO summit, we will strengthen our deterrence and defense, including with more investment.
We will step up our support for Ukraine and move Ukraine closer to NATO. And we will work even more closely with partners to support the rules-based international order. I was last here in Lithuania just 2 weeks ago. Together we met Lithuanian and German troops participating in exercise Griffin Storm, demonstrating our ability to reinforce our presence in Lithuania to brigade size. At the summit, we will take further major steps to strengthen our deterrence and defense, including 3 new regional plans backed by 300 troops on high readiness and major capabilities across all domains. This sends a clear message that we will defend every inch of Lithuania and every inch of Allied territory. We will also take decisions on Ukraine. This includes a multi-year package of assistance to transition from Soviet era to NATO equipment and standards, making Ukrainians' forces fully interoperable with allies, and covering critical needs like demining equipment, fuel and medical supplies. We will also upgrade our political ties. President Zelensky will join us for the inaugural meeting of the new NATO-Ukraine Council. And tomorrow, allies will address Ukraine's path towards NATO membership. To continue supporting Ukraine and strengthening our own forces, we need to invest more in defense. So allies will set a more ambitious defense investment pledge, building on 9 consecutive years of increased defense spending across European allies and Canada. This includes a rise of 8.3% in real terms this year, the biggest increase in defense spending in decades. We will also meet with our close partners in Vilnius, the European Union, and leaders of Australia, New Zealand, Japan, and South Korea. This will be Finland's first summit as a NATO ally, and we look forward to Sweden joining as soon as possible. I will meet with President Erdogan and Prime Minister Kristersson later today as the next step in this process. So President Nausėda, thank you again for your hospitality and Lithuania's many contributions to NATO. Thank you. Okay, we'll start with political. Lady in green. Thank you very much. I have a question both for the Secretary General and the President. Ukraine's Minister Kuleba tweeted earlier today that NATO allies have reached consensus on removing MAB, but he also added that it is the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become a member. So I was wondering if you could both update us on where those discussions are and what concretely the alliance can offer Ukraine at this stage when it comes to the prospect of membership. Thank you. So consultations are going on, and there will be other meetings taking place today. But I'm confident that all allies will agree on a very clear message also when it comes to Ukraine. No final decision has been made, but at the summit I'm absolutely certain that we'll have a unity and a strong message on Ukraine. I put forward a package in Oslo at the informal foreign ministerial there, and that included 3 elements. One was to have a program of practical support to ensure full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO. The other element was to establish the NATO-Ukraine Council. This will be a platform to consult and also to make decisions together. And the third element was to remove the requirement for the membership action plan, turning the membership process for Ukraine, moving it from a 2-step process to a 1-step process. And now we are discussing these elements and this package, and also finalizing the discussions and the negotiations on the precise language. So I will not go into the details about what allies are in the process of agreeing,
But I welcome the fact that we are now building on the package that was launched in Oslo, and I'm confident that we have a good and strong and positive message when the leaders meet. Aš galiu pasakyti, kad membership section plano atsisakymas yra iš tikrųjų jau labai svarbus pokytis teigiama prasme ir tai tikrai sutrumpintų, supaprastintų Ukrainos artėjimą link narystės NATO. Tačiau mums dar labai svarbu išgirsti ir labai aiškų signalą, kad Ukrainos narystė NATO tikrai yra galima, tuomet, kuomet sąlygos leis, ir kad šito požiūriu mes turėtume pajudėti toliau negu Bukarešto viršūnių susitikimas, kuris viso labo tik tai kalba apie atviras NATO duris. Norime išvengti to, kad narystė NATO nepasidarytų, Ukrainos narystė NATO nepasidarytų kaip horizontas. Kuo arčiau prie jo artėji, tuo labiau jisai nuo tavęs tolsta. Todėl Ukraina šiandien labai stokoja konkrečių signalų dėl to, kad sąlygoms susikloščius, ji tikrai ne popierėje, o tikrai taps NATO nare. Šiandien turbūt niekas iš mūsų nebejojame, kad Ukrainos kariuomenė yra viena iš labiausiai patyrusių profesionalių kariuomenių visame pasaulyje, kadangi jie įgijo kovos krikštą realiomis sąlygomis, o nemokosi kaip kovoti iš vadovėlių. Tai yra tikrai tauta, kariuomenė, kuri daro viską, ką gali, kad apgintų savo šalies suverenumą, nepriklausomybę, ir mes turėtume ne tik žavėtis jų kova, ne tik tai juos remti, bet ir pakelti jų kovos dvasią atitinkamais politiniais sprendimais. General, what is specifically preventing NATO from committing to accept Kyiv into the bloc after the war? Ir prezidentė, jums klausimas, kiek Lietuva yra pasiryžusi spausti sąjungininkės, jog atlieptų Ukrainos interesus dėl narystės NATO? How Lithuania is ready to press on NATO allies to accept Sorry. Ukraine into NATO? Well, all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, and I'm confident that the summit will make decisions which will be strong and positive on Ukraine, and we are now discussing this package that was launched in Oslo of practical support to enable full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces, stronger political ties with the NATO-Ukraine Council, and then the removal of the membership action plan. And of course this is about moving Ukraine closer to membership, but again the final decisions will be taken when every ally when we all agree and the leaders meet tomorrow. So it's too early to announce exactly the specific decisions and the specific language. I think also it is important to communicate that all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, but we also agree that NATO's door remains open, and we have demonstrated that by inviting Finland and Sweden to become members, and and Finland is already a full member, and we have also reiterated again and again that of course it is for the allies and Ukraine to decide when the time is right to invite Ukraine to be a full member. The most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent nation in Europe, because unless Ukraine prevails, then there is no membership issue to be discussed at all. So I think it's extremely important that we continue to ensure that allies are providing weapons, ammunition, training, spare parts to Ukraine, so they are able to liberate more land, but also to deter Russia from further aggression.
Kaip ir minėjau, jau As I've kai mentioned, kurie dalykai, kurie yra some things šiuo metu projekte džiugina mus, tai yra are really, pirmiausia we are very ne happy tik about tai certain things. įsipareigojimas Ukrainą remti For example, karinėmis not only about the priemonėmis, bet pledge taip to pat ir support Ukraine atsisakyti militarily, narystės but also to plano remove the ir membership taip pat action plan sukurti Ukrainos NATO and to tarybą. establish a Tačiau man NATO-Ukraine taip pat Council. labai svarbu, For kad vis me, dėlto what is also very Ukraina important is that Ukraine turėtų realų has algoritmą, a real kaip jį artės algorithm of how link it's going narystės NATO. to go Ir closer šia to prasme NATO. reformų And in įvertinimas, this respect, nuolatinis the assessment of reguliarus reforms is pažangos necessary. šitame kelyje Constant įvertinimas monitoring of bylotų, progress on this kad path, mes tikrai rimtai žiūrime į Ukrainos narystės would show procesą that we are ir serious about the membership of manome, kad Ukraine in šitas NATO, procesas and we turi believe that būti this ribotas process laike. Tai has to be limited in šitoje time. vietoje, jeigu So here, toks algoritmas if this ir tokia algorithm labai and aiški this, narystės very perspektyva clear atsirastų, prospect of tai membership, būtų galimybė appears, that ir would be a pretekstas possibility pritarti tokiam and susitarimui. pretext Bet jūs to turite agree on suprasti such an labai gerai ir agreement. tai, But you have kad to understand NATO yra very konsensuso clearly that organizacija. NATO is Ir an mes organization of tikiuosi consensus. visi gebėsime And surasti I hope that kompromisą we will šituo all be able to klausimu. find a compromise Kas on be this ko, issue. pats sprendimas viršūnių The decision susitikime irgi at the dar summit nereiškia, kad narystė does not tampa mean that realybė. Dar membership laukia becomes a labai ilgas reality. ratifikavimo There's a very procesas long process of sostinėse ir mes matome iš ratification in Švedijos the capitals, and we pavyzdžio, see kad from tas the example of ratifikavimo procesas dėl Sweden that vienokių this ir kitokių priežasčių ratification taip pat process gali for one reason or another išsitęsti. can Bet become man very long. svarbiausia But šiandien, for me, the kad most important rytoj thing poryt is that Vilniuje tomorrow būtų and priimti the day after sprendimai, tomorrow, kurie Vilnius adopts padarytų decisions Ukrainos narystę that NATO would ne make teorinę, o praktiškai Ukraine's pasiekiamą membership in galimybę. NATO not a theory, but a practical possibility. TV2 Denmark, front row here. Yes, hello from TV2 Denmark. Question to both of you, both the Secretary General and the President. We hear now a report from Turkey that Erdogan is actually connecting a future EU membership for Turkey with Sweden's accession to NATO. What do you think about that? And if Sweden doesn't get a yes from Erdogan at this summit, do you then fear that this can drag on for a very long time? I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions. And that's about removing restrictions on arms exports. That has happened. Then it's about strengthening the cooperation between Turkey and Sweden on fighting terrorism. That's taking place. And Sweden has also amended its constitution and strengthened the counterterrorism laws, and Sweden is following up to address legitimate security concerns by Turkey. It is important that we stand together in the fight against terrorism, but at the same time it's also important that we address the legitimate security concerns of all allies that want to see Sweden as a member of the alliance as soon as possible, because this will strengthen NATO, and it will strengthen our ability to defend and protect, not least, the Baltic region. If you just look at the map, to have Sweden as a full member, in addition to Finland, really changes the geography, the NATO presence in this region. So we are working hard to get Sweden as a member as soon as possible. I met with the President Erdogan a few weeks ago. We had constructive and good talks. We agreed at that meeting to convene the permanent mechanism, the mechanism that was established by Sweden, Finland, NATO and Turkey. They met a few days ago in Brussels. Also there we were able to make some progress. And then I'm looking forward to meeting President Erdogan and Prime Minister Kristersson later on today. And it's still possible to have a positive decision on Swedish membership here in Vilnius. We don't have any certainty, we don't have any guarantees, but of course now we have the momentum of the summit with the leaders here, and we will use that momentum to ensure as much progress as possible.
Pirmiausia, aš noriu pasidžiaugti tuo puikiu darbu, kurį generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas daro šitoje srityje. Ir tikrai iki šiol, man atrodo, kad dėrybos tarp Turkijos ir Švedijos vyko labai konstruktyviai. Turkijos pusė kėlė tam tikrus reikalavimus, kuriuos Švedija stengiasi įgyvendinti. Tik tai svarbu, kad šis reikalavimų sąrašas būtų baigtinis ir kad visus tos sąrašus įgyvendinus, tuos reikalavimus įgyvendinus, nesirastų vis nauji ir nauji, kuomet atsiranda ir tam tikrų abejonių, ar apskritai įmanoma to tikslo pasiekti. Aš labai tikiuosi ir labai daug vilčių dedu į šiandien įvykstantį trišalį susitikimą, kuriame galbūt ir paaiškės tam tikri aspektai, kurie leis mums turėti daugiau optimizmo dėl Švedijos narystės, o strateginė Švedijos reikšmė yra, kaip teisingai generalinis sekretorius minėjo, labai svarbi visam Baltijos regionui, įskaitant ir jokios abejonės Lietuvą, nes tai padaro Baltijos jūrą vidinę NATO jūrą ir gerokai palengvina mūsų bendrų operacijų planavimą ir įgyvendinimą. The question for Secretary General and President about brigades in the NATO eastern flank. Germany promised brigade in Lithuania, Canada promised in Latvia. Do you see the need of more formal agreements or declarations for establishment these plans in a NATO format? So NATO has already increased its presence in the Baltic region. We established some years ago the four battle groups. Then, after the invasion of Ukraine, or the full-scale invasion of Ukraine last year, we doubled the number of battle groups in the eastern part of the alliance, and we also made the decision at the Madrid summit that these battle groups should be scalable up to brigade size levels, meaning we need dedicated forces with dedicated responsibilities and also exercises and pre-positioned equipment and the infrastructure in place to quickly to be scaled up to battle group size. And that's exactly what I saw myself at the exercise here in Lithuania 2 weeks ago. The ability of NATO allies, in this case Germany, to scale up to brigade size level. Then, of course, I also welcome the announcement by Germany that they are ready to have one brigade for Lithuania deployed, and I welcome that when it was announced 2 weeks ago. In NATO, we will, at this meeting, at this summit, tomorrow and the day after tomorrow, we will agree new defense plans, we will agree a new force model, a new force structure, and the force structure requirements to execute and to meet the needs to protect and defend all allies. So the details of related to our posture, our presence, will be described there, but we welcome the already increased presence that has been announced in the Baltic region. Aš norėčiau irgi pasidžiaugti Vokietijos sprendimu, tai tikrai buvo labai ilgai lauktas sprendimas ir lauktas signalas. Manau, kad jis labai gerai atliepia dabartinę situaciją, kuomet ir aš asmeniškai ir kiti Baltijos valstybių lyderiai, Lenkijos vadovas, nuolat pabrėžiame tai, kad geopolitinė situacija aplink mus dėja negerėja, ji blogėja ir atsižvelgiant į naujausius įvykius Baltarusijoje, atsižvelgiant į šioje šalyje galimai įgyvendinamą taktinio branduolinio ginklo dislokavimą, atsižvelgiant į galimą Wagner grupuotės atvykimą į šią šalį. Mes turime kliautis ne tik tai pastiprinimu, bet ir didesniu dislokavimo mūsų artimiausių sąjungininkų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad būtų naudinga komunikate, NATO komunikate
it would be useful that pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą sustiprinti priešakinę gynybą, kadangi mums atrodo svarbu ne tik tai Lietuvos kaip tokios saugumas. Turime mąstyti gerokai plačiau ir mąstyti apie visų mūsų kolektyvinį saugumą. Štai kodėl turime artėti prie bendrų sprendimų dėl viso rytinio flango. Ir šia prasme priešakinės gynybos stiprinimas rytinėme flange yra labai savalaikis ir efektyvus mūsų gynybos stiprinimo instrumentas, o svarbiausia atgrasimo instrumentas. Juk visi mes kalbame apie atgrasimą, kad mūsų potencialiems priešininkams nekiltų noras išbandyti mūsų kolektyvinės stiprybės. Thank you very much, colleagues. That's all we have time for. We'll see you later as the summit gets underway. Thank you. Thank you.